Another example from number systems. Here is a question from number systems. So what is the question here? Find the unit digits in the below product. అంటే ఇవన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే యూనిట్ డిస్ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, హియర్ ఇట్ ఇస్ అ 4 digit number to the power of 3 digit number and here it is a 4 digit number to the power of 4 digit number. ఇవన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే యూనిట్ డిజిట్స్ ఏమొస్తుంది, దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వాల్యూ ఏముంది, ఇట్ ఈస్ సే 7985 to the power of 896. So this is a base value and this is the power value. Base value lo units place evundi manki, the units place is 5. So we can rewrite this as 5 to the power of 896. Enduku 5 to the power of 896 rastunamante, we required only the units place, right. So idi teesukunte the value is 5473 to the power of 769. Then ela raichu, we can rewrite as 3 power 769 and raichu. Why? Because we are finding unit digit, and for this what is the value here, 8998 to the power of 786. This we can rewrite as 8 power 786 because we require the unit digit. Here it is, the last number is 7346 to the power of 1234, right. So దీన్ని రాయొచ్చు 6 to the power of 1234 ఇలా రాయొచ్చు. Why? Because we are finding the unit digit. In between ఏముంది, we have a product, ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేయమన్నాడు. So we'll take a product in between the numbers now, right. Now 5 to the power of any number, and 5 to the power of any number మనకి ఏమొస్తుంది అంటే యూనిట్ డిజిట్ 5 వస్తుంది. Let us take for example, if it is like 5 power 1 you will get 5. If it is a 5 square 25, again units place is 5, and 5 cube 125, again it is the like 5. If it is 5 power 4 625, again you will get a units place as 5. So what it means, 5 to the power of any number you will get units place as 5. అంటే ఈ మొత్తానికి మనకి యూనిట్స్ ప్లస్ ఏమొస్తుంది అంటే you will get 5. Got it? Now ఇంకేముంది మనకి 3 to the power of 769. So 3 to the power of 769 అంటే what will get the units place here? Let us check. See here, ఇక్కడ 3కి పవర్ ఎంత ఉంది, 769. సో 769 you have to divide with 4. 769ని 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది, you will get a remainder as 1, right. So 4తో డివైడ్ చేస్తే you will get a remainder 1. Better go with the divisibility rule for 4. What is the divisibility rule for 4? The last 2 digits should be divisible by 4. Last 2 digits ఏముంది, 69 is there. If you divide with 4, 69 by 4 you will get a remainder 1. You will get a remainder 1. So ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది అంటే, here the base value is 3. So 3 power, what is the remainder, it is 1. 3 power 1 means you will get 3. So for this entire expansion you will get units place as 3. So next number ఉంది 8 to the power of 786 ఉంది. సో మనకేం కావాలి, ఈ మొత్తం ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ పవర్. వాట్ ఇస్ ద పవర్, ఇట్ ఈస్ 786 divided by 4. What is the remainder? The remainder is 2. సో మనం ఏం చేయాలి, ఆ రిమైండర్ని తీసుకొచ్చి 8 పవర్లో వేస్తాం. 8 square 64. సో ద యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇస్ 4. సో ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ నంబర్ యూ విల్ గెట్ యూనిట్స్ ప్లేస్ యాజ్ 4 అండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 to the power of 1234. సో 6 to the power of 1234 అంటే ఏం చేయాలంటే 6 power ఎనీ నెంబర్ యూ విల్ గెట్ 6. ఎందుకంటే 6 power 1 you will get 6, 6 square 36, 6 cube 216, అంటే 6 to the power of any number you will get 6 as the units place. సో మన క్వశ్చన్ ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ ప్రొడక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద నెంబర్స్. ఇవన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే వాట్ యుల్ గెట్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్, రైట్. సో 5 3s are 15, 15 into 4 60, 60 into 6 360. సో ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్ మల్టిప్లై చేస్తే 360 వచ్చిందమ్మా. యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది, 0. సో 5 into 3 into 4 into 6 you will get a units place 0. So your answer is C here. Your answer is C. Right, done. Now we'll take another alternate method which will get an answer in 5 seconds. So alternate method enti ante, here it's a very simple. Here the question is
ఏమున్నాడు మనకి క్వశ్చన్ we have a very big huge values. One is the, what is the first value we have? 7985 to the power of 896. Anyway, you will get a units place as 5. 5 to the power of any number you will get 5. And దీనికి ఎంత వచ్చిందమ్మా, దీంతో మనకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ చూడండి, 8 to the power of 786. 8 to the power of 786, రైటా? దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే యూనిట్స్ ప్లేస్ ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ అ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇక్కడ మనకు లాజిక్ ఏంటంటే 5 ఇంటూ ఎనీ ఈవెన్ నెంబర్ యూనిట్స్ ప్లేస్ 0 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 into 2 you will get 10, 5 into 4 you will get 20, 0 is the units place. 5 into 6 you will get 30, 0 is the units place. That means 5 into any even number you will get 0 in the units place. So 5 into ikkada entayina gaani you will get an even number. So 5 into any even number you will get 0. So the answer is C. For this entire product you will get units place as 0. Simplification, one of the important topic for government sector or an MNCs, right? So simplifications law, we'll take an example. Here is the example: 8 into 3.75 cube plus 1 divided by 7.5 square minus 6.5. So ee problem ni ila chuste complicated ga untadi, and it will take minimum to minimum 5 to 6 minutes easy ga pattadu solve cheyadaniki. Manual ga solve cheste it will take more time. సో మన ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో అంత టైం ఉండదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ అన్ ఆల్టర్నేట్ అప్రోచ్. ఐదర్ ఫార్ములా ఉంటే ఫార్ములా వేసి సాల్వ్ చేస్తాం. ఇఫ్ దర్ ఇస్ అన్ లాజిక్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ అ లాజిక్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. సో విల్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ బై యూజింగ్ అ ఫార్ములా. సో ఫార్ములాస్ అంటే ఏంటంటే లెట్ us టేక్ అ known formulas which is equals to done, and if you go with a cube into b cube, we can write it as a into b whole cube. This is a known thing, తెలిసిన విషయమే. And a cube plus b cube, ఏం రాయొచ్చు? We can write it as a plus b into a square minus ab plus b square. This is also known formula, right? And wherever you want to replace 8, we can replace with 2 cube, the value is 8, or whenever you want to replace 1, we can replace with 1 cube, 1 square, 1 power, anything you will get 1 only. So ivanni kuda telisina formulas. By using these three we can easily solve the question. Let us see how. So now I am replacing 8. 8 ni replace cheyalante dento cheyochu, we can replace with a 2 cube. So I am rewriting the question now. This is 2 cube into 3.75 cube plus 1 divided by 7.5 square minus 6.5. సో క్వశ్చన్లో ఏం చేశానంటే 8ని ఐఎమ్ రీరేటింగ్ విత్ 2 క్యూబ్. ఇప్పుడు ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది? 2 క్యూబ్ ఇంటూ 3.75 క్యూబ్. ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది? ఏ క్యూబ్ ఇంటూ బి క్యూబ్ ఫార్మేట్లో ఉంది. ఏమని రాయొచ్చు? ఏ ఇంటూ బి హోల్ క్యూబ్. సో హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 2 అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి ఈజ్ 3.75. నౌ వీ కెన్ రీరైట్ దిస్ యాజ్ 2 ఇంటూ 3.75 హోల్ క్యూబ్. రాయొచ్చా? నౌ సీ ఈ మొత్తాన్ని ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ 2 ఇంటూ 3.75 cube plus 1 divided by the same denominator 7.5 square minus 6.5. ఏం లేదు, ఈ రెండింటికి ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఏ క్యూబ్ ఇంటూ బి క్యూబ్, ఏ ఇంటూ బి హోల్ క్యూబ్. సో పక్కనే ఉంది 1 ఉంది, ఐఎమ్ రైటింగ్ 1. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 వీ కెన్ రైట్ ఇట్ as 1 క్యూబ్. రాయొచ్చు, నో ఇష్యూ, ద వాల్యూ ఈజ్ 1. నౌ ఇది చూడండి, 2 ఇంటూ 3.75 వాల్యూ ఎంత? 2 ఇంటూ 3 is 6 and 2 into 0.75 is 1.5. So 6 plus 1.5 is nothing but 7.5. So a mottani we can write it as 7.5 cube plus 1 cube by denominator as it is 7.5 square minus 6.5. Now ఇది చూడండి, ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది? ఏ క్యూబ్ ఇన్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఫార్మేట్లో ఉంది. సో ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ అంటే ఏం రాయొచ్చు? ఏ ఇంటూ బి a plus b into a square minus ab plus b square. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. సో a plus b 7.5 plus 1 we can write it as 8.5 into a square, that means 7.5 square minus a into b 7.5 into 1 is nothing but 7.5 plus b square means 1 square.
1 square is 1 divided by the denominator 7.5 square minus 6.5. Right. So, ఇక్కడ చూడండి minus 7.5 plus 1. Minus 7.5 plus 1 ante we can write this as a minus 6.5. Right, sir? Minus 7.5 plus 1 we can write it as minus 6.5. So, this we can replace with minus 6.5. So, 7.5 square minus 6.5, 7.5 square minus 6.5 similar get cancelled and we are left with 8.5. That is your answer. So, by using a known thing, తెలిసిన విషయాలను తీసుకుని ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తున్నాం. It will take maximum to maximum 30 to 45 seconds to solve the question. So, your answer is 8.5. This is it for today. Thank you, Sunil Kumar Deva.